Hello everyone. So in this video we will solve the question of statement of profit and loss, and it will be for 15 marks for your academic purpose. So the question is, from the following information furnished by Ramesh Reddy Company Limited, prepare the statement of profit and loss for the year ending 31st March 2018 in the prescribed format along with relevant notes to accounts. So along with the statement you need to prepare notes to accounts also from note number 1 to 30. Okay, so first statement format ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ notes to accounts entry ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ for the year ending 31st March 2018. So particulars column, notes column, amount and total column. Okay. So ikkade notes to accounts barkolli, idike full page one page bidi notes to accounts. So each and every notes prepare ಮಾಡ್ತಾ individual notes prepare ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. Okay, so as per the format, the first entry ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ continuing operations, row number 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Continuing operations. Continuing operations ಅಲ್ಲಿ first one, note number 1, that is revenue from operations. Revenue from operations. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, revenue from operations. So what are the entries under revenue from operations? ಏನೇನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೀಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3, 1, 2, 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, so it is 7,50,000. Next, other operating income, so this is 75,000. So total 8,25,000. So from this total less excise duty, from this total less excise duty. So value of excise duty is, amount of excise duty 50,000. So after deduction the balance is 7,75,000. So this is note number 1. Okay, note number 1 ಯಾವುದು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊ, 7,75,000 ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದು? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್, 1, 2, 3 and 4th here. This is 4th one. Okay, so 4 entries.
So these are the 4 entries: interest on banks, dividend on investments, other non-operating income, and profit on sale of investments. So total of other income is 28,000. So transfer this amount here, 28,000. Which means what? Record the total amount which we calculated here in note number 2. So what is the total? Revenue from operations 7,75,000 and other income is 28,000. So add these two. Total income is 8,03,000. So this is total income. Okay. So after this, less expenses. Expenses starts from note number 3. So ಯಾವುದು note number 3 ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು? Cost of materials consumed. Cost of materials consumed. So cost of materials consumed ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದಿದೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಲುಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಈ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, then we will get cost of materials consumed. So note number 3, entries. So heading cost of materials consumed. So under that, opening stock of raw materials 50,000, purchase of raw materials 1,10,000, total 1,60,000, less closing stock of raw materials 22,000. The balance is 1,38,000. So this amount is note number 3, 1,38,000. First expenses. Okay, 1,38,000. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ note number 4. So note number 4 is purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 35,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, 35,000 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ 3 ಐಟಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5,
So these three are opening stock entries and these three are closing stock entries. So first opening stock of finished goods, work in progress ಮತ್ತು stock in trade ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? 40,000 plus 10, 50,000 plus 20, 70,000 total opening stock. And what is the value of closing stock here? 42, 12 plus 60. So 60,000 plus 42,000. So 1,02,000, 1,02,000 plus 12,000, 1,14,000 ಆಗುತ್ತೆ. So 1,14,000. So now the main point is, so 70,000 and 1,14,000. So what amount is higher in these two? Among these two, the closing stock is more than opening stock. ಹೌದಲ್ವಾ? This is closing stock. So total closing stock ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,14,000. Opening stock ಎಷ್ಟಿದೆ? 70,000. So closing stock is more than opening stock. So when the closing stock is higher than the opening stock, the balance is profit. As I said, the balance is profit. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 44,000 ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಮೌಂಟು 44,000. ಓಕೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ 1,38,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು 1,38,000 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ stock is more than the opening stock. So when the closing stock is higher than the opening stock, the difference amount will be profit. So this is profit balance. So profit balance ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್: ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3: 38,000 ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್, 6,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, 2,000 ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 46,000. So 46,000. Note number 6. Right? Next, note number 7, finance cost. Note number 7 is finance cost. So what are the entries of finance cost? Interest expenses and other borrowing cost. Only 2 entries. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7ಅಲ್ಲಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ 3,000, ಅದರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ amortization.
ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ provide depreciation of 20,000 on fixed assets. Okay, so only one entry 20,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತ ಬರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 20,000. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 20,000. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಒಂದು, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು. So these are the entries. The total of all these is 4,50,000. So this is other expenses. So other expenses, note number 9 ಅಲ್ಲಿ entry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4,50,000. Okay, so now ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ -44,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 2 3 4 5 6 entries, the total of 6 entries is 6,93,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ 6,93,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು -44,000. ಓಕೆ, 6,93,000 -44,000 ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13 - 4 is 9, 8 - 4 4 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 6,49,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6,49,000. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ -44,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು 8,03,000 -6,49,000. The balance is 1,54,000. So this is profit before exceptional items and tax. Profit before exceptional items and tax. Okay, then after that note number 10, exceptional items. So exceptional items ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು ಎಂಟ್ರೀಸ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಒಂದಿದೆ ಹಿಯರ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ 1,54,000 minus 10,000, 1,44,000. This is profit before
extraordinary item and tax. Extraordinary items and tax. The next is note number 11. Extraordinary items. So what are the entries of extraordinary items here? So entries of extraordinary items in ತಗೋಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿನ ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ extraordinary items. So as it is 1,40,000 entry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is profit before tax. Profit before tax. Note number 11 ತೋರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ. even though it is 0, there is no extraordinary item entries, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಂತೇಳಿ extraordinary items. So that's it, extraordinary items. Next, note number 12. So this is profit before tax. The next is note number 12, tax expenses. So what are tax expenses entries? Current year tax and deferred tax. So question ಅಲ್ಲಿ current year tax ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, deferred tax ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ 36,000. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 36,000. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ 35 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ 36. ಎಂಟರ್ ಇಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. So as I said, tax expenses should be deducted always. So after deduction, the balance is 14 minus 6, 8, 0, 1. So 1,08,000. So this is profit after tax. Okay, profit after tax. The next one is Roman number 2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Discontinuing operations. Discontinuing operations, note number 13. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿನೂ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಟಿಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದು ಎಂಟ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ for the year is as it is 1,08,000. So this is total profit for the year. You can write it here, total profit for the year. So ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಟು 1,08,000. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಬರ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್.